Okay, so in the first part, I started to describe to you, אני התחלתי לתאר לכם, a compare and contrast, which is a skill, זה כישרון מסוים, להשוות ולהפריד. להשוות is to compare, בוא נגיד, מה שמשותף, what is common, and contrast, להפריד, what is different. Even though when you compare, usually you do both, but that separates the two concepts. And here you have something which is typical, those two circles, okay? It's called a graphic organizer. That means that you're going to make a comparison between your sister or your brother, okay, someone of your family, a sibling, לעשות השוואה בין אחות, מה שמשותף ביניכם תהיה באמצע, במראה, בידע, במה שמעניין לכם, במה שאתם אוהבים, לא אוהבים לעשות, ובחסכונות, יתרונות שלכם, באופי שלכם, כמו שאתם רוצים. ובצד אחד אתם כותבים את שמכם, ובצד השני את שם של האח או אחות. ומה ששונה נמצא בחלק החיצוני, החלק הזה של העיגול, ומה משותף באמצע, אוקיי? אז מה שמשותף זה to compare, ומה שמחוץ לאמצע זה מה ששונה. What is different? Now here they tell you what's the use of it. We use the thinking skill of comparing and contrasting in our daily lives. So that means something that you need every day, not just for school or for exams or tests. And they give an example, which is for me just incredible and unbearable, but you can use it yourself. They say here, when you want to upgrade your cell phone and need to choose between two models, I find it a very, very bad way to use that skill because it's too materialistic and we are all addicted to our phones, so that's not that great. But so you don't have to do it. Really, according to me, you don't need to do this part at all. No need. Skip it. Now, more interesting and more relevant analysis and interpretation in Count That Day Lost. Think about how the two stanzas are similar, לחשוב על איך שני הבתים דומים, and different ושונים, and complete the graphic organizer accordingly, ולהשלים את ה-graphic organizer לפיכך, okay? So this is something that all of you must do. You understand what is משותף, what is common in the form, בצורה של השירה, what is different in its form, and what is common in its content, המסר, ומה שונה, what is different. The form, הצורה של הפואם, של השירה, זה גם את החחוזים, את אורך הפסוקים, את כמויות הפסוקים, האם הפסוקים דומים באמת, אולי השיטה של החחוזים. יש גם in the content אפשר לדבר על המסר, אבל גם על ה-patterns, הדברים שחוזרים על עצמם, ש-repeat, שחוזרים, אוקיי? כמו מילים שחוזרות משני המקומים, בשני הבתים, סליחה. Words that come back, that are being used in both stanzas, okay? And similes, metaphors that are used in both stanzas, on the contrary, only in one stanza, או להבדל רק בסטנזה אחד, on the contrary, okay? And that's it. There's lots of information. I'll give you an example.
of a word that comes back a lot, which is common, okay, which is count, right here in the middle, right? And that's about the content of the poem and the words that are used to give the message, okay? אז למשל, המילה count, שזה חלק מהמסר, המילים שהמשוחררת משתמשת כדי להביא את המסר של השירה, זאת תהיה מילה שתהיה באמצע. ויש מילים שיהיו רק בצד אחד ובצד השני. אותו דבר עם החרוזים וכולי. Now, what conclusions can you draw about the two stanzas, which describes a well-spent day? Something's missing here. Well-spent day, which describes which describes a day worse than lost. Okay, so then you can give a title, אפשר לתת כותרת על כל צד החיצוני שמביא את המסר הייחודי של הבית. Okay, so this is how you will know what's specific to each stanza. You do that for once. Okay, not that hard. Canda de Lost is considered a motivational poem. Do you think it motivates people? If yes, what does it motivate them to do? If not, why not? So motivation is, I'm going to ask my husband for translation. How would you translate motivation? Yes, it's true. Motivacja. Amania, okay, I would say. That's the background, the reason behind an action. הסיבה שגורמת לך לעשות משהו. Okay? So that's a motivation. So this poem is often described, considered, מתחשבים שהשירה הזאת מביא לך לעשות משהו, גורם לך לעשות משהו, נותן לך סיבה, מניע לעשות משהו. Do you think it motivates people? If yes, what does it motivate them to do? If no, why not? So here's the answer I proposed. That poem is considered a motivational poem because it encourages the reader to behave and act in a certain way. The poet wants to motivate you, to encourage you to be a responsible person who cares about others and makes the world a better place. אז המטרה של המשוררת היא רוצה לגרום לך, מי שקורא את השירה, להיות בן אדם אחראי שדואג לזולת, ולכן גורם לעולם להיות מקום יותר טוב, גורם תיקון עולם. אבל היא עושה את זה בצורה כמו שיעור, והיא עושה את זה בצורה ברורה מאוד. So the poet explains, היא מסבירה, how and when to find out if your day was good or not. איך ומתי אפשר להפרין אם היום היה כדאי או לא, הוא היה שווה או לא. מתי עושים את זה? בסוף היום, at the end of the day. ומה עושים? זוכרים, חוזרים על כל מה שעשינו במשך היום, חשבון נפש. By remembering what you have done, at the end of the day. Then the poet explains to you a very simple day to change and start spending a well-spent day. In case you failed, in case you did not succeed, אם אתם לא מצליחים לעשות מה שדרוש, אז וחושבים שיש בעיה, היא מסבירה מה צריך לשנות ומה צריך לעשות, כדי שהיום יהיה שווה ערך. You just need a minimum of one good action per day.
רק צריך מינימום של מעשה טוב, הקרבת עצמית לזולת ליום. והאם זה דורש הרבה מאמץ, זמן? לא. You do not need to spend much time or effort. האם זה עולה הרבה כסף? And it does not cost any money. Some help, קצת עזרה, a kind look, מבט נחמד נעים, a good word, מילה טובה למישהו אחר, are enough, זה מספיק, הם מספיקים to make your day truly worthwhile, לגרום ליום הזה להיות באמת שווה ערך. But the poet, also warns you, יש אזהרה, if you do not learn the lesson that she gives, you'll be punished somehow. That's why you have count that day as worse than lost. If you have not done it, there'll be a punishment. Now, we go to a literary term, which is rhyming. A rhyme is the use of words with a similar sound, often at the ends of lines of poetry. Okay? אחוזים. זה מילים שנשמעים כמעט אותו דבר, הרבה פעמים, רוב מהזמן, בסוף הפסוק. Not line, verse, at the end of the verses, okay? But you can have some also inside the verses sometimes. For example, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. E, a long E sound, but E sound with a consonant, P. Deep, keep, sleep, okay? Now, you were asked to add words that can be rhymed. So you have the word full with the double U that makes U, the double O that makes U plus L, ul. So you need exactly the same ending for your word. So I put you the word swimming pool. And I also wrote cool. But if you can find more, please add them in your חוברת עבודה של השירה. You have the word sound, okay? So it must be O-U-N-D, ound. So I added the word found, but maybe you can find more words that end with ound. Then you have the word get, so I added the word sunset. But maybe, and I'm sure you can find other words, please add them, okay? That end with E-T, making the sound et. And then you have the word meat, so I added the word feed. Double E, that makes the long sound E, plus T, feed. So if you know some more, please add them. Rhyme, the use of words with a similar sound, often at the end of lines of poetry. And then you have the rhyme scheme. Shita ha-chachuzim. The pattern of rhyming words with a stanza or throughout the poem. It is easy to figure out the rhyme scheme by giving all the words with the same sound, the same letter. The pattern זה הדוגמה. יש עוד מילה בעברית, דגם, אוקיי? זה משהו שחוזר על עצמו. The words of a stanza, that means that at the end, each chachuz, each rhyme, rhymes with another rhyme further down. וכדי להבחין, לדעת, לראות את שיטת חחוזים, פשוט כותבים אות, אוקיי? למשל, פה ברור, I once saw a mouse. I give it the ot A that lived in a house. Same sound, house. So I give it again the sound A. But then the third verse is, but never a cat at. So I give it another name and another letter, sorry, B.
And the next verse is that lived in a hat. Again, the sound at. So I use again the same letter, B, because it ends with the same sound. Then it continues, the poem continues. The woods are lovely, dark, and deep. Deep. It's again the same sound. It's A again. But I've promises to keep. Here there's an issue because the classical way of describing this, that if you have a new sound here, it should be another letter. We never had that sound before. A was mouse, house. So here it should not be A. There's a mistake in the choveret. Okay, it should be, right. It should be a C, not an A, because it's a different sound. And here again, but I promises to keep. Now is the same sound as deep, so I should put it a C. Okay, and that one as well. Just a moment. Why doesn't it let me write? Well, here it is, but the C became larger. C2, because it's also E, okay? So there was a mistake even in that booklet that was designed by us teachers of music. At least this time it's not my mistake. Read the poem again and mark rhyming words in the first and second stanzas. We did that in class, but this time make sure that you switch the letters, even though the pattern is the same, the chachuzim are not the same in the second stanza. So you need to continue with E, F, I don't remember it, okay? Now, 2, give a certain letter in sequence of the ABC for each rhyme in the poem. Count that day lost. Describe what happens. Okay. So you're going to have A, B, C, D, E, F, G each time or more. Each time there's a change in the rhyme. Now, they want to tell you what are the functions. מה הפעילות, מה הפקודה, מה תפקידים, כן, מה התפקידים של ה-rhyme pattern in poetry. Okay, so the rhythm is quite literally the heartbeat of the poem. That's the way you breathe in the poem and so on. We didn't deal with this. So it serves as the backdrop from which the ideas and imagery can flow. That's a more complex way. זה הקצב, יש קצב בתוך שירה, אנחנו לא דיברנו על זה. The rhyme is the musicality behind the words, okay? זה המלודיה, okay? It makes the sounds. And the way the phrases come together, ואיך המשפטים מורכבים ביחד. These two elements, הקצב והחחוזים, שיטת החחוזים, סליחה, represent the framework, okay, of poems and the techniques that set poetry apart from other prose writing. Now, poetry is when you use this kind of rhythm, and rhythm is very important, ketsev, and also chachuzim and alliterations and so on. And that separates poetry, classic poetry, from prose writing. That means writing without לכתוב בלי חחוזים ובלי הקצב המיוחד הזה. אבל האמת היא שיש שירה שהיא בלי חחוזים. קוראים את זה שירה, poem in prose, okay? But how does the rhyme scheme in the poem help you understand the poem better? I didn't really know how to answer that one, but I tried. The rhyme scheme is the same in both stanzas, and the rhythm is the same as well. As שיטת חחוזים היא דומה בשני הבתים, וגם הקצב. אפילו ממש דומה מאוד. בכל זאת שהאחוזים שונים.
they bring harmony, הם מביאים הרמוניה to the poem, לשירה. They make the poem sound like music, הם גורמים לשירה לשמוע כמו מוזיקה. And here, like music is a metaphor, simile. Well, it is a simile because I compare poem to music and I use like. Okay, I'm not changing the identity, הזהות של המילה poem. The rhyme scheme and the rhyme make it easy to learn by heart, like a song. Okay, make it easy to learn it by heart, I should say. Missing a pronoun here. The poem is very enjoyable to listen to, like a song. Here again, I'm using a simile to say that words can make music without putting actual real music. אוקיי? המטרה של שירה שזה המילים עצמם נשמעים כמו מוזיקה. It also helps the reader remember the message of the poem. Therefore, זה עוזר לך לזכור את המסר של השירה. Further analysis. 1. What is the message of the poem? מה המסר של השירה? The first message of the poem is simple, clear, and friendly. המסר הראשון של השירה פשוט, ברוך, וחברותי, נחמד, נעים, מדבר עליך כמו חבר. It is good not to be selfish. טוב לא להיות אנוכי. So, do a minimum of one simple and easy good action for someone else each day of your life. לכן תעשה לפחות מעשה של הקרבת עצמית פעם אחד, או מעשה טוב ביום, משהו פשוט וקל לך למען הזולת כל יום. The second message is that if you forgot something here. If you don't act kindly at all, your day is not only wasted, it is worse. המסר השני זה שאם אתה לא מתנהג בצורה נעימה, בחסד בכלל, אז היום שלך יותר גרוע מבוזבז, wasted. It is worse, הרבה יותר גרוע. It is evil. זה רע, במובן המוסרי, הקשור לקדוש ברוך הוא. The poet seems to think that the reader will not listen to a message. המשוחררת כנראה חושבת שמי שקורא את השירה לא ישמע ולא יבין ולא יקפיד למלות את התפקיד הזאת, ולכן that is why the poem is called Count That Day Lost. You have to forgot a word. זו הסיבה השירה, השם שלה, הכותרת זה Count That Day Lost. היא כבר חושבת שאתה לא תעשה, כנראה שהיא מאוד פסימיסטית. An old saying tells us that it is better to give than to receive. Do you agree? אז פה אתם מסתדרים לבד. You answer alone. יש, איך קוראים את זה? שכחתי את המילה, saying. יש משל, like a proverb. A saying is like a proverb. מילים נרדפות. tells us, אומר לנו, שיותר טוב לתת מאשר לקבל. Do you agree? האם אתה מסכים? אתם מסתדרים לבד עם זה, תודה. Bridging text and context. Now, you're going to look at the picture and describe what you see. So I put the explanation above, but here we are with the picture. So you see here a picture and you try to get as much information as possible. אתם רואים תמונה, ואתם צריכים להוציא, למצוא כמה שיותר נתונים בתמונה.
קודם כל, רואים שזה תמונה על זמן שעבר לפני המון זמן. First of all, you see that this is a picture of a time past, long ago, okay? If you have seen movies or read books, especially with tmunot, with illustrations, you will recognize, thanks to the clothing, אתם יכולים להבחין בזכות הבגדים של הנשים, thanks to the clothing of the women, that their hairdo, איך הם סידרו את השיער שלהן, והליבוש שלהם, הסמלה, very specific, ממש ספציפיים, של המאה ה-19, סוף מאה ה-19. בוא נגיד the end of the 19th century, that means around 1860, 1880, something like that. It's very important to know fashion because it gives you a lot of information about history, and you know right away in which century you are. ואז בזכות לדעת המראה של הנשים והבגדים שלהם בתקופה מסוימת, אפשר לדעת באיזה זמן אתה נמצא, באיזה מאה אתה נמצא. המאה ה-19 מתחיל עם השנה 1801 וסיים ב-1900, okay? So every century always starts with the first of the year of the new mea of the new millennium and ends with just 00 at the end, okay? So here we are. So we see that it's from the 19th century. It's in a room where there's nothing. זה בחדר שיש שום דבר חוץ מספסלים. There are just benches, a bench. You see that there are a lot of children. יש הרבה ילדים. You see that the children are all boys. הם כולם בנים. You see that they are very poor. הם עניים מאוד. Because in the front row, בשורה הראשונה, on the left side, בצד שמאל, you see a child whose his clothes are torn, okay? Torn, how do you say that, torn? קרועים, הם קרועים. They're worn out. That means that he has been wearing the same clothes for a very long time. And what? Bluim. Okay, bluim. Then you also see that he's got no shoes, he's barefoot. Okay, and you are in a Western country. This is a picture from a Western country. So usually the weather most of the time is much colder most of the year, and it very often it's icy cold in the winter, lots of rain. אז רואים שאפילו הילד הזה אין לו נעליים, ותחשבו שזה בעולם המערבי לפי הבגדים של הילדים ושל האנשים בתמונה, ויורדים גשמים רוב מן הזמן, רוב מן השנה, ויש גם שלג וקור אדיר, okay? Now what else do you see? You see that there are two women who are helping the boys, and they are young and they are well dressed. הם לובשות בגדים יפים, מסודרים, השיער שלהם מסודר מאוד, הן נראות נקיות מאוד, one of them is giving food to the children, and the other one is giving them something to drink. So these are probably kids who are usually starving, and those two women are volunteering and מתנדבות כדי לתת אוכל ושתייה לילדים האלה. You see that they're not in a school because you don't have tables to work on.
הם לא בתור בית ספר, כי אין שולחנות כדי לעבוד עליהם, ואין מורה ואין ספרים, אוקיי? ואין הורים. You don't see any parents. And that means that most probably those children are orphans. הם איבדו את ההורים שלהם, אוקיי? הם בלי הורים, orphan. So this could be an orphanage. You have here above a text that gives most of the information that I just said out loud, looking at the picture as if I were seeing it for the first time. אתם רואים מעל התמונה קטע שחוזר על כל מה שאמרתי עכשיו, ואני דיברתי עכשיו כמו שאני רואה את התמונה פעם ראשונה. אוקיי? אפשר להוציא הרבה אינפורמציה כששמים לב. הרבה. Now, you're being asked, שואלים, make a connection between the poem and the picture. תעשו קשר בין השירה לתמונה. In both the poem and the picture, גם בשירה ובתמונה, in both the poem and the picture, you see deeds that can be made to help the other. אוקיי? אפשר לראות מעשים שאפשר לעשות כדי לעזור את הזולת. אז you see, ואז אני מביא משהו מהשירה עצמה, אוקיי? ה-supporting element. אני מביא משהו שכן נכון מוצאים גם בשירה עצמה. Verse 4, doing one self-denying deed, volunteering. And you see that a good deed brings sunshine on someone's face. זה רק משלים, אפשר למצוא משהו אחר, אבל פה אני אומרת משהו ואני בודקת שאם אני אומרת שיש משהו משותף בין התמונה לשירה, אני יכולה למצוא בתמונה ובשירה משהו שמשותף. אז פה I say in the left side of the picture, בצד השמאלי של התמונה, the barefoot boy, הילד שחסר לו נעליים, מחייך. למה? Because the volunteers care for him and his friend, מפני שהוא מקבל תשומת לב וטיפול על ידי הנשים המקסימות האלה, המתנדבות. פה יש צורך לראות סרט עם תרגום או עם captions, אוקיי? Subtitles זה תרגום, אתה שומע את ומסתכל לסרט, צופה בסרט, סליחה, בשפה האמיתית של הסרט, אבל יש לך תרגום כתוביות בשפה שלך. These are called subtitles. או אפשר לצפות בסרט עם captions. אתה מבין מספיק את הסרט ומה שמדובר בשפה הזרה, אבל כדי להיות בטוח שאתה מבין הכל, בכל זאת אתה, יש לך לא תרגום אבל captions, אוקיי? שזה אותם מילים כתובות כמו שאתה שומע, נראה לי שזה קוראים כתוביות, סליחה. אוקיי, so you're supposed to watch, מצפים ממכם שאתם תצפו בסרט הזה, The Prince and the Pauper, אוקיי? הנשיא והעני, שזה סרט מבוסס על ספר במרק טוויין, שהוא גם כותב של המאה ה-19, and relate to the following, ותענה על המשימות האלה. Describe the different people in the movie, relate to their appearance, language, habits and housing. Describe the different people, לתאר את האנשים השונים in the movie בסרט, relate, תתייחס למראה החיצוני שלהם, appearance, language, שפה, habits,
ההרגלים שלהם, housing, הם גרים, איפה הם גרים, באיזה תנאים, אוקיי? ומשימה שנייה מבוססת על המשימה הראשונה, how is all that information related to the poem? איך כל האינפורמציה הזאת קשורה או יכול להיות קשורה לשירה. Your task, you do that. Now, there's another thing which is very important. Here it's bridging. It's to make a connection. A bridge זה גשר. לעשות גשר בין שני הדברים. לעשות קשר. זה יכול להיות בתוך כמה דברים שיש משהו שאפשר למצוא משותף. פה יש לנו further bridging text and context. הסיפור, פה זה שירה, והתקופה שזה קרה, שכתב, שנכתב על ידי המשוררת, פה המשוררת ג'ורג' אליוט. אז read the background information. background information. אינפורמציה כדי לדעת מה המקור, מאין זה בא, אוקיי? ג'ורג' אליוט, pen name for Mary Ann Evans, אוקיי? או Mary Ann Evans. ג'ורג' אליוט, אז זה שם בדוי, אבל שם בדוי של משוחרר, של כותב, כי רואים את המילה name, שם, ופן, את. אז זה שם בדוי לאנשים שכותבים ספרים או שירה. Was born in 1819, אז היא נולדה ב-20 השנים הראשונות של המאה ה-19, in Warwickshire, זה אזור באנגליה, בגרייט בריטן, in Victorian England, בתקופה של המלכה ויקטוריה. The Victorian age, התקופה של המלכה ויקטוריה, was characterized by huge gaps between the classes. היו פערים אדירים בין המעמדים. סליחה, הייתי צריכה להסתכל, אני שכחתי את המילה. אוקיי? The lower classes, המעמד הנמוך, lived in extreme poverty. היה חי בתנאי חיים של עניות מפחידה, נוראית, גרוע ביותר, extreme poverty. The children were put to work in factories and mines to help support their families. הילדים היו צריכים לעבוד בבטח החושת, factories and mines, מכרות, איך אומרים? אוקיי? To help support their families, כדי לעזור את המשפחות שלהם, שהיו צריכים שכולם עובדים מגיל הרך, אוקיי? מגיל 4, 5. Eliot was one of the leading writers of that age. Eliot, הפן ניים של מרי אן אבנס, הייתה אחד מהמשוחחים, הכותבים המפורסמים והמובילים, leading, מובילים, שמובילים את התקופה, שעוד אנשים רוצים ללמוד להיות משוחרר או כותב, מפני שהם חושבים שהם מדהימים, וגם שיש להם קול ושומעים אותם באליטות, אצל האנשים העשירים עם כוח, אצל האנשים המלומדים, אוקיי? Of that age. אז אליוט was one of the leading writers of that age, בתקופה הזאת. פה age זה לא גיל, זה פירוש תקופה. She used the male pen name George Eliot. Oh, that bitch. Yeah, is missing the family name because female writers, were not taken seriously at the time, and she wanted to make a difference. אז פה אומרים שהיא לא הייתה יכולה
לפרסם את עצמה כאישה, כי בתקופה הזאת משוררים וכותבים נשים לא לקחו אותם ברצינות, והיא כן רצתה להשפיע לטובה, לשינוי, to make a difference. There were women, היו נשים בתקופה הזאת שהיו כותבים בשמם, that wrote with their own name, that did not use pen names, שלא השתמשו בשמות בדוי כדי לכתוב שירה או ספרים, אבל הם כתבו ספרים קשורים לילדים הקטנים, סיפורים נעימים שמלמדים להיות ילדים טובים, איך להתנהג, הדרכה לבישול, כל מיני דברים כאלה שהיו קשורים לעולם המסורתי, בבחינת מה זה תפקיד האישה בבית בלבד, אוקיי? בטח שיש עוד נשים שרצו גם לדבר על דברים אחרים וגם בסגנון אחר, יותר עוצמתי ויותר אכפתקני, ולכן היו חייבות להשתמש בשמות של גברים. Along with other writers of the time, such as Charles Dickens, she was openly critical of these conditions. Along with other writers of the time, ביחד, okay? Together with, כותבים אחרים של התקופה, המילה פה time זה לא זמן, בעניין של לבדוק את הזמן, זה זמן כמו תקופה, כמו קודם כל את המילה age, מילה נחדפת. Such as Charles Dickens, עוד משוחרר אחר, עוד כותב אחר, סליחה. She was openly critical, היא הייתה מאוד ביקורתית, באופן פומבי, openly, of these conditions. היא הייתה מאוד ביקורתית בצורה פומבית על התנאים של רוב האוכלוסייה, רוב העם היה עני בתקופה הזאת. They felt it was their duty to help improve society. הם הרגישו שזה הייתה תפקידם, רובתם, לעזור להשתפר את החברה. Eliot's books often pointed out the differences between wealthy landlords and poor ordinary people, and often criticized the behavior of the upper classes. Okay, so I forgot the word to point out. להדגיש, לציין. George Eliot, sorry, I disappeared for a while from the window up there. George Eliot wrote books, כתבה ספרים, שבתוכם היא הייתה מציינת את ההבדלים הנוראים, העצומים, בין, between wealthy lenders, בעלי הבית, בעלי בתי החרושת, בעלי השטחים הגדולים באזורים הכפריים, אבל במיוחד בעלי בתי החרושת, סליחה על המבטא, ואנשים פשוטים שהיה רוב העם, כמו שכבר אמרתי, שהיו עניים, והיא הייתה באופן לעתים קרובות מבקרת את ההתנהגות, the behavior of the upper classes, של המעמד העליון, upper classes, המעמדים העליונים. She was concerned about the responsibility that people should take in their everyday lives and with the moral choices they must have. היא הייתה מודאגת, concerned, אוקיי? אבל יותר ממודאגת הייתה דואגת about the responsibility, על האחריות that people should take in their everyday life, שכל אחד צריך לקחת בחיים שלו היומיומיים. והבריחות המוסריות, אוקיי? That means more choices, לבחור בטוב, לבחור במעשה
מוסרי. They must have, okay? That's so she was concerned and she made it known. How is this background information connected to the main idea of the poem? I covered this in blue as well. I forgot. I'm sorry. Here. Excuse me, just a moment. No, it's not coming in blue. Why? Oh, no, it's not the right place. It's this. It's like this. And this one. Which is also in blue, because that can see it's my answer. And voila. Just fix it. Oh, a little bit is left here. Okay. That also should be in blue because that's the answer. Okay. Now, sorry for that. The 19th century, 1801 to 1900, was a century of great commercial, of great industrial and commercial development based on a lot of wonderful inventions. אז המאה ה-19 היה מאה של התקדמות תעשייתית איך קוראים את זה? של I forgot the word. Commercial business של I forgot the word. Gee, sorry about that. I'm stuck. I can't find the word. מסחרית, סליחה, אני ממש מתנצלת עבור התקלה הזאת. The 19th century, 1801 to 1900, was a century of great industrial and commercial development. התקדמות, based, מבוססת, על, and now I'm stuck with אמצעות נפלאות, מיוחדות, והיו המון אמצעות ממש מיוחדות וגדולות ואדירות במאה ה-19. פשוט מדהים. But the wealth of the Western nations was also based on the very hard work and very long working days of the workers in factories and of the poor peasants in the countryside. אבל העושר של האומות המערביות, ובמיוחד האליטות, האנשים העשירים ביותר, of the very very wealthy people באומות המערביות, היה מבוסס, was also based, על עבודה קשה מאוד, ועל יום עבודה החוקים מאוד, של העובדים בבית החושת וגם של העיקריים באזורים הכפריים. Most factory owners and landlords were Christian and believed in God and in charity. הרוב הגדול של בעלי ההון, בעלי בית החושת, factory owners and landlords, בעלי הבית וגם בעלי הבית מבחינת שהם היו אלו שהיה להם את העושר הזה של שטחים באזורים הכפריים. היו נוצרים, they were Christians, and believed in God, והם האמינו באל ובצדקה, and in charity. However, לעומת זאת, בכל זאת even though at the time they often gave some money to the poor and some volunteers actually helped the poor, לעומת זאת, בכל זאת even though at the time, בתקופה זאת, they often gave some money to the poor, הם נתנו, הם תחמו כסף לעניים, ומתנדבים מסוימים בהחלט עזרו את העניים, those very wealthy people
did not feel responsible for improving the working conditions, the living conditions, and the education of their workers and peasants. אבל האנשים העשירים מאוד של התקופה הזאת לא הרגישו החיים בכלל להשתפר את התנאי עבודה, to improve the working conditions, את התנאי חיים, the living conditions, and the education והחינוך of their workers, של העובדים שלהם ושל העיקרים שלהם. George Eliot, with other leading writers and poets, challenged the upper classes to take their responsibility by criticizing their hypocrisy and their selfish behavior. George Eliot, pen name of Mary Ann Evans, with other leading writers, ועם עוד כמה כותבים מובילים ומשוחררים מובילים, challenge, גרמה, סליחה, אני אסדר איזה סוג של עברית, הכפתקה ל-upper classes, למעמד העליון, למעמדים העליונים, to take the responsibility, למלות את האחריות שלהם, על ידי ביקורת של דו-פרצופיות, כי הם היו דו-פרצופים, דו-פרצופיות זה hypocrisy, כן? זה היה ממש מאפיין של המאה ה-19, לראות נקי, מסודר ומלומד ועשיר עם בגדים יפים מאוד וארמון וכולי, אבל עם אנשים עניים בצורה בלתי אמינה בשביל ילדים וצעירים של היום, אי אפשר לתאר. אז דו-פרצופיות זה hypocrisy, and their selfish behavior, התנהגות אנוכית מאוד, and you see this in the verses, אפשר לראות את זה שיש קשר, שהיא עושה קשר בפסוקים 14, 15 ו-16. These writers, הכותבים האלה, reminded those very wealthy people, הם היו מזכירים לאנשים העשירים מאוד האלה שצדקה זה לא מספיק. They needed to count the lower classes as souls. הם היו צריכים להתייחס לאנשים של המעמדים הנמוכים מאוד כנשמות. ופה נשמות במובן של אנשים, אבל גם שאנשים שווים. People that they should truly respect on a daily basis. אנשים שהיו צריכים לכבד בהחלט ביום יומי. וכשהיא מדברת על souls, כשהיא כותבת על souls בסיפור, בשירה, היא ממש רוצה להדגיש שגם להם יש משהו שמעל הטבע, שקשור לאל, ואי אפשר לשכוח שהעני הזה שנראה מלוכלך וכולי, זה לא שהוא רצתה, בתקופה הזאת באמת זה לא שאנשים רצו, פשוט התנאים היו בלתי נסבלים, ואפילו כשאתה היית עובד, אתה לא היית יכול להרוויח בכלל את החיים שלך ולפרנס את המשפחה, בכלל לא. וכמה שהיית עובד יותר, אתה לא היית בריא, והיו כל מיני אסונות בעבודה, ולא היו חופשיות בכלל, ולא היה שום היגיינה, והביאו את הילדים בבית חכושת, והיו כל מיני תקלות שגרמו נזק רב לילדים, ותנועות עבודה וכולי. אז בהחלט זה המסר. אוקיי, ואז post-reading class, אנחנו נעשה את זה בכיתה. אני כבר נתתי לכם שני משימות, אבל אני אוסיף עוד אחד. נעשה את זה בכיתה, אוקיי? אז בהצלחה לכם. מבקש סליחה על כמה תקלות בעברית שלי, ועל העניין שזה לקח לי זמן להכין את זה בשבילכם. And I'm counting on you to try and work at it
even today, even though it's for tomorrow, because we started this a long time ago. אנחנו התחלנו לעבוד על זה לפני המון זמן, תזכרו, והיה המון זמן לעבוד על זה בכיתה, and there was lots of time to work together on this booklet in class, to work at home, check it in class, go forward and review, give the words, review the terms, okay? So now this is what I did to try to help you out. I hope it will, okay? Take care of yourself. All the best. Best regards, dear students. Goodbye.